Habari zenu everybody, this is Tujengane na Pamela. Karibuni sana. So today katika hii topic ya ndoa nataka tuende tukaangalia how social media is changing relationships today and what real love actually looks like. Inajua by the end of this video nataka tuelewe namna ambavyo tunaweza tuka avoid kustruggle katika relationship zetu, na nataka tujifunze pia how we can build love that actually is real, that is actually lasting and stable. Ila pia nataka tuangalie na tuelewe how social media is shaping relationships nowadays. Expectations zinakuwa ni sort of like unrealistic, na pia comparison is suddenly destroying relationships. So I want us to go and concentrate on how we can use this social media very positively to help us, but not to sort of like destroy our relationships, but rather to build our relationships and to actually live in a real world, like in realistic, having expectations that are real and realistic to us, to personalize our realistics in our relationship. So kama uko kwenye relationship, kwenye marriage, au kama unatarajia kuingia katika relationship or marriage, this video is for you. Welcome. So there's this social media illusion nowadays. Siku hizi social media imejaa couples ambazo ziko perfect, ambazo wanapeana zawadi za hali ya juu na flawless lifestyles and all that, na somehow inakuwa inamwaminisha mtu kuona kwamba hivi ndivyo relationship inapaswa kuwa. Lakini here's the truth. Huwa mara nyingi tunaona only a small snippet ya hayo maisha. Inaweza kawa ni once in a few seconds of a day or few minutes of a day, na hatujui ukweli wake. Ila pia watu hao ambao wanakuwa wanatuonyesha sisi hizi couple goals and all that, hawatuonyeshi the negative side, au hawatuonyeshi the real life, kana kwamba labda wanakuwa na misunderstandings. Usually they don't show us that. Stress or difficult conversations or then hatuoni full picture, yeah? Na so tunakuwa tunajijengea sisi unrealistic expectations, ukifikiri kwamba this is how love is supposed to be. Unaanza kulinganisha relationship yako na ile ya online. Watu ambao huwajui, watu ambao hujawahi kuwamit, hujui wanafanya nini, we don't know, lakini tunaanza kujilinganisha na wao. Na unaanza kujiuliza kwamba mbona mimi sifanyiwi hivi? Mbona sisi hatufanyi haya mambo? Mbona hatuendi huku? Mbona? So tunakuwa tunajiwekea zile expectation kusema kwamba relationship is supposed to be like this. Mbona sisi hatuko kama hivi? Maybe there is something that we are missing out or something that we are doing wrong, bila kujua kila mtu ana reality yake. Comparison is dangerous. It's a comparison in any way or shape or form. It's very dangerous, and especially in relationships now. It's a silent destroyer of many relationships. Unaangalia harusi nzuri, unataka harusi kama hiyo. Unaangalia the gifts, unaangalia romantic moments, alafu unageuka na muangalia partner wako na kumwambia mbona ufanye vitu kama hivi? Mbona what's wrong with me? Why don't you take me to these places and all that? So comparison is dangerous. Inakuibia ule moyo wa kushukrani. Ukiangalia social media, kama you're really like into it, huwa mara nyingi inatufundisha kwamba love is supposed to come very naturally, like bila any effort, like it just flows. There's no, like they get each other, there's history, there's chemistry, there is connection there, like it's supposed to be effortless. Lakini that's not, huo sio ukweli. Ukweli ni kwamba real love takes work. Inahitaji communication, itahitaji kuvumilia, itahitaji patience, itahitaji wewe kucompromise, itahitaji understanding, na inahitaji wewe mwenyewe kuelewa kwamba kila siku is not going to be perfect. There are some days they're going to be perfect and some days they're going to be challenging. Some days are going to be a bit, sad, lakini that is part of life. That is part of relationship. It does not mean kwamba that is not love. It is love. Phone distraction katika social media au katika maisha sasa hivi
hatutaweza kuacha simu au kuongelea simu in any way, shape or form. It does not matter what sort of topic you are talking about. Phone lazima tuiongelee. Kitu ambacho kinaharibu connection na mahusiano ni simu. Mkiwa pamoja, I would suggest pay attention to how you're using your phones. Simu inatakiwa iwe mbali. Hii ni kitu ambacho inabidi uwe very conscious, ufanye kwa makusudi kabisa, kwamba tumeenda kwenye restaurant au tuko nyumbani, tumepata some time off. Why are we on our phones? Kuna hii terminology sasa hivi watu wanaitumia FOMO, fear of missing out, kwamba uko na mtu wako lakini kila mtu yuko kwenye social media, yuko kwenye simu, kana kwamba you do not want to, you feel like you are missing out on something, so I have to be there. But it's a sanity destroyer of many relationships, phones. So I would suggest and advise kuwa na makusudi kabisa ya kusema kwamba simu, they have to be upstairs when I'm downstairs, or they have to be in the bedroom when I'm in the living room with my partner. When I'm in the kitchen, they'll have to be like simu consciously, kwa makusudi kabisa jiweke kwamba they will have to be far nikiwa nimerudi nyumbani na niko na mpenzi wangu, kwa makusudi kabisa. Phone is a major distraction katika many relationship, na kama tunataka kuwa na connection na watu wetu, we need to leave that distraction. Inahitaji presence. And as well as it's sad to say, but it is the truth, we have to be very careful katika kile ambacho tunakuwa tunakiweka online. And ukiwa umepishana na mtu wako, for example, kuna sometimes kuna ile hasira au kuna ile unaona kama inabidi lazima update your status, unakuwa unaandika fumbo, unamwandikia mtu wako. Lakini na sisi watu huku we can just tell kwamba huyo mtu akiwaga happy atatuma maneno ya aina haya, atatuma status za aina hii. Lakini akituma status ya aina hii ambayo inakuwa ina fumbo, linamsema mwanaume au linamsema mwanamke, we can read, we can tell. So I would suggest to stay far away from kwenda kwenye social media ukiwa umegombana na mtu wako, kwa sababu utajikuta una relate na some posts ambazo inaendana na ile feeling ambayo unayo, alafu una post. Ajabu hata wewe mwenyewe you are just doing it unknowingly, lakini unakuwa unatufeed us kwamba we are reading like this week you have fought with your partner. So we have to stay away. We have to protect our relationships. Yeah, they have to be private. Kana kwamba mkikosana just stay away from. At the end of the day, social media, it's a good thing. Yeah, it's not all that bad, but we have to know how to balance. We have to know how to apply wisdom katika hii social media ambavyo tunakuwa tunatumia, na inabidi to protect our relationships that ziwe far away from the social media. Kama unaona unakuwa vyote happiness unaweka na sadness unaweka, I think you just have to be conscious enough to know, you know what, let me just stay away from the social media for a bit mpaka hapo nitakapoweza kuimprove ndio nirudi. But we need to protect our relationships away from social media. So build your own love. Stop comparing na relationships za watu wengine. Anza kujijengea wewe reality yako. What is my reality? What is my truth? What is the thing that our relationship can afford? That other people, it's okay, they can afford those stuff. They can live the life that they're living, but that's not my reality. My reality is this. And so, inahitaji tufikie point tuweze kuenjoy our reality, to live our life. And if it so helps you, labda avoid kuangalia content za aina fulani ili zisikulete some sort of feeling, then you should do that, as long as you know it's protecting your peace, it's protecting your relationship, and you should do that. But inabidi sisi wenyewe tuangalie katika relationship ya kwako wewe, ya kwangu mimi, what do I want? I do not want kujilinganisha na mtu mwingine, but who are we in this relationship? Tunataka nini in this relationship? Tunaenda wapi? What are we building? Our focus, for example, this month, let's focus on growth together. And for next month, let us focus on connection. We need to connect more. Because sometimes when you're in marriage and relationship, especially for a long time, sometimes you unakuwa una miss ile connection, yeah?
And so you really need to make effort kabisa, consciously effort kusema kwamba this month we need to connect, we need to maybe go on a road trip, au tunahitaji kwenda out like every week, and we need to catch up, you know, and because work honestly and life can be fast, mambo yanakuwa yanaenda haraka sana, so we need some time, like we need to live in our reality, in our marriages, katika reality ya kweli kweli, na kutafuta namna ambavyo tunaweza tuka kila wakati tunakuwa tuna improve. Kama this month we need understanding, okay, we need to sit in that understanding mode. Okay, what do you need, what are you doing, I need to understand you more, because even tukiwa katika ndoa, hata kama mmeoana miaka 20, we evolve, we change, so we need to communicate more and more, so live in your reality. So as I am finishing, true love does exist. Ndoa nzuri inawezekana kabisa, ila huwezi ukaijenga ukiwa una compare yourself na marriage ya aina ya watu wengine, na haiwezi ikakuwa kama unakuwa una apply pressure kwa mwenzako kwamba kufanyia hivi na kufanyia hivi, na haiwezi ikadumu pia bila kuweka effort kabisa ya kimakusudi, kwamba simu ikae mbali ili niweze kuconnect na mtu wangu, we need to go out, we need to communicate, we need to solve this, so inahitaji effort. That's how you can actually achieve real love. So I would suggest choose to live in your reality. Chagua kuishi katika reality ya kwenu nyie. Thamini ulicho nacho, huyo mtu wako ulimchagua kwa makusudi, so thamini, just learn how to appreciate that person, na jenga kabisa kwa makusudi na mtu wako. So stop chasing online perfection, it's not worth it, and start building real love. Yeah. Mpaka hapo next time. Thank you for joining me. I hope it has helped a person or two. And yeah, I'll see you next week. Bye.